Dear my high student, session number 19. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم وحلقة جديدة وفيزيكس للصف الثالث الثانوي. النهارده إن شاء الله هنعمل final revision on chapter 2. ابتدينا في chapter 2 قلنا أول حاجة المagnetic flux density straight wire، وقلنا قانون ال B equal mu over 2 pi I over d. magnetic flux density في in circular coil B equal mu near 2 B equal mu Ni over 2R. أما المagnetic flux density in solenoid manual B equal mu Ni over L. force F equal Bell sin theta, force in straight wire carrying current placed in magnetic field. أما mutual force F equal mu between two wires mu I1 I2 L over 2 by D. أما torque acting coil carrying current placed in magnetic field torque بيان sin theta, maximum torque بيان. magnetic dipole moment IAN. خدنا بعد كده الجلفانومتر، كان فيه sensitivity theta over I، sensitivity decrease to third 1 ال I بيبقى 3 IG. galvanometer change into ammeter and voltmeter and ohmmeter. الشنط ده ammeter low resistance connect parallel with galvanometer to measure high current RS IRGG divided I minus IGG. أما المultiplier high resistance connect series with galvanometer والRM V minus VG over IG. أما الأوميتر فال constant and variable resistance to be produce ohmmeter to measure unknown resistance. تعال نشوف هنا problems number 1. بيقول هنا a straight wire of length 10 cm carrying an electric current 3 ampere is placed in magnetic field density 0.4 Tesla. Calculate the force acting on it following cases. يبقى هنا مديني اللينث ال بالسنتيمتر لازم تتحول لمتر، ومديني الكرنت ب 4 امبير، ومديني الدنسيتي ب 0.04 تسلا. هنا عايزين الفورس. نمبر 1 عايز الفورس acting on the following cases. Number A لما if the wire is placed perpendicular to field. while في for choose 5.0016 نيوتن or 0.6016 نيوتن or 0.1016 نيوتن or 0.016 نيوتن. B the wire placed of the field، وهنا الفورس 0 نيوتن or 0.6016 نيوتن or 0.1016 نيوتن or 0.0016 نيوتن. And the number C if the force makes angle theta equal 60 degree to direction of the field، ومديني الفورس 1 0.8008 نيوتن and 10.008 نيوتن and 8.008 نيوتن and 0.308 نيوتن. تعال نشوف الانسرز. The wire is placed perpendicular to field. هنا ال F equal Bell sin theta. هنا 0.4 multiply 4 multiply 0.01 multiply sin 90. So in the force equal 0.0016 Newton. If the wire is placed to the field يبقى ال F هنا equal BIL sin theta 0.04 multiply 4 multiply 0.01 sin 0. So in the force
if the wire is placed to the field equal 0 لأن هنا sin theta بزيرو. Number C, the wire makes an angle 60 to the direction of the field. يبقى هنا الفورس equal بال sin theta. 0.04 multiply 4 multiply 0.01 sin 60. So إن الفورس equal 0.308 نيوتن. Problem number 2. Two straight wires are placed wires to the direction between 2 meters, each carrying current in the same distance. If the magnetic flux density vanished at a point in the middle or mid distance between them, and the action force on 1 meter of each of the 2 wires is 4 multiplied 10 negative 5 Newton. Choose. بيقول لي هنا number 1. The electric current in each wire. Number 1 ال I1 ب 10 and ال I2 30 ampere. Number 2 I1 ب 8 and I2 20 ampere. Number 3 I1 ب 6 and 40 ampere. And number 4 I1 equal I2 equal 20 ampere. Answers number 2. طبعا هنا الميوتشوال فورس ال F equal mu I1 I2 L over 2 by D. يبقى هنا ال I1 equal I2. يبقى 4 multiply 10 negative 5 equal 4 by 10 negative 7 I1 multiply 1 divided 2 by multiply 2. So الفاينل ريزلت هنا يبقى ال I1 equal I2 equal 20 ampere. Problem number 3. A rectangular coil, its dimension 0.12 meter and 0.1 meter, carrying a current 3 ampere. Its number of turns. The coil placed perpendicular to magnetic field whose magnetic flux density uniform. هنا بيقول لي calculate magnetic dipole moment of the coil. عندنا المagnetic dipole moment نفتكر اللي هي IAN. يبقى هنا عندي الدايمنشن اقدر اجيب الاريا، عندي الكرنت، عندي الفيلد، اقدر اجيب المagnetic dipole moment. هنا بيقول لي تشوز المagnetic dipole moment هل هي ب 2.8 امبير متر سكوير ولا 3.8 امبير متر سكوير ولا 4.8 امبير متر سكوير ولا 1.8 امبير متر سكوير. Answers problem number 3. Magnetic dipole moment IAN. I الكرنت، A cross sectional area and the N number of turn. يبقى 0.12 multiply 0.1 multiply 3 multiply 50. So the answers equal 1.8 ampere meter square. Problem number 4 ودي جت في سنة 2009. بيقول لي هنا a rectangular coil its dimension 20 centimeter multiply 10 centimeter and of 200 turns placed in a regular field of magnetic flux density 0.4 Tesla. A current 3 ampere is placed through the coil. So the torque acting on coil in the following 2 cases. وقال لي هنا when the coil plane subtend an angle 60 to direction of the field. وعندي 4 choose. Number 1 0.4 Newton dot meter and 2.8 Newton dot meter and 5.4 Newton dot meter and 2.4 Newton dot meter.
So the torque equal 4.4 Newton meter or 2.4 or 0 or 3.4 Newton dot meter. And when the coil plane is perpendicular to the direction of the field, وهنا التورك 4.4 نيوتن دوت متر or 2.4 نيوتن دوت متر or 0 or 3.4 نيوتن دوت متر. Answers problem number 4. When the coil plane subtends to angle 60 to the direction of the field, هنا التورك بيان ساين ثيتا 0.4 multiply 3 multiply 0.22 multiply 0.1 multiply 200 sin 30 equal 2.4 Newton dot meter. And when the coil plane is perpendicular to direction of the field, torque هنا بيان ساين ثيتا يبقى التورك 0.4 multiply 3 multiply 0.22 multiply 0.1 multiply 200 sin 0, so the torque equal 0 when the coil plane to perpendicular the direction of the field. Problem number 5. By using the data given the diagram, so the magnetic field of the total magnetic force acting per unit length of the wire Z. So ويقول لي هنا for choose وعندي number 1 8.8 multiply 10 negative 3 Newton, number 2 7.8 multiply 10 negative 3 Newton, and 9.8 multiply 10 negative 3 Newton, and 2.8 multiply 10 negative 3 Newton. وهنا مديني ادي problem number 5. By using the data given the diagram, so the magnetic total force acting per unit length of the wire Z. So وهنا بيقول لي في for choose 8.8 multiply 10 negative 3 Newton, and 7.8 multiply 10 negative 3 Newton, and 9.8 multiply 10 negative 3 Newton, and 2.8 multiply 10 negative 3 Newton. وهنا ده الدياجرام X, Y and Z. ال X 10 أمبير، ال Y 20 أمبير، ال Z 30 أمبير، وال distance between X and Y 10 centimeter and the Y and the Z 5 centimeter. Answers problem number 5. هنا الفورس equal mu I1 I2 L over 2 by D. يبقى ال F1 equal 2 by 10 negative 5 10 negative 7 multiply 20 multiply 30 multiply 1 divided 2 multiply 10 negative 3. يبقى هنا الفورس equal 2.4 multiply 10 negative 3 نيوتن. where F1 يبقى هنا 0.4 multiply 10 negative 3 نيوتن. يبقى ده ال F1 2 باي 10 negative 7 multiply 10 multiply 30 multiply 1 2 divided 2 multiply 10 negative 2 يبقى 0.4 multiply 10 negative 3. ده الفاينل result. Problem number 6. The sensitive galvanometer has a coil whose resistance is 4 ohm. The maximum current that can pass through it 1 milliampere. This coil is connected in parallel with a resistance of 1 ohm. To form both one apparatus, this apparatus is connected in series with a resistance 999.2 ohm.
to be used as voltmeter. Problem number 6. A sensitive galvanometer has coil resistance is 4 ohm. The maximum current can pass through it at 1 milliampere. The coil is connected in parallel as galvanometer of 1 ohm to form both apparatus. These apparatus connect series with resistance 999.2 to be used as voltmeter. وهنا الأنون هو عايز ال V total، هل ب 5 ولا 7 ولا 6 ولا 9 فولت؟ هنا الانسرز. ال RS لازم الأول الشنط هيبقى IRGG I minus IG، يبقى 0.01 multiply 4 divided I minus 0.001 equal 1. هنعمل cross multiplications، يبقى ال I minus 0.001 equal 0.004. So ال I equal 0.005 ampere. And ال RM يبقى بقى multiplier V total minus IGRG over I، يبقى 999.2 equal VT minus 0.001 multiply 4 divided 0.005. So VT minus 0.004 equal 4.996. So in the final VF أو VT equal 5 volt. ده الانسرز ان ال VT equal 5 volt. Problem number 7. A galvanometer of resistance 0.2 ohm gives full scales deflections for a current of 2 milliampere. So the multiplier resistance required to change it into voltmeter to measure a potential difference of maximum value 100 volt. وهنا بيقول لي so multiplier resistance وعندي 4 choose. Number 1 49,999.8 ohm or 59,999.8 ohm or 699.8 ohm ولا 7349.8 ohm. الانسرز طبعا هنا ال VG equal IGRG 0.02 multiply 0.2 multiply 4 0.4، يبقى هنا ال RM VT minus IGRG over I. So يبقى هنا ان ال RM 100 minus 4 multiply 10 negative 4 divided 0.002، يبقى ال RM 49 و 39.8 ohm. وده ال VG IGRG 0.002 multiply 0.2 equal 4 multiply 10 negative 4، وهنا ال RM V minus VG over I، يبقى هنا نقدر نطلع ال RM 999.8 ohm. Problem number 8. A current contain resistance 20 ohm parallel with voltmeter resistance 200 ohm when the current total intensity 1.2 ampere passing in the circuit، ومديني الفولتميتر deflect maximum to its scale. هنا الريدنج of voltmeter moment at of resistance 5700 ohm is connected to the coil of voltmeter in series. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي so the maximum potential difference can be measured ومديني 4 choose.
تعال نشوف الانسرز. يبقى هنا الار داش برودكت على السمشن 3300 multiply 20 divided 300 multiply 20 اديني 18.75 اوم. سو الار جي اي ار داش هيطلع 1.2 multiply 18.75 يبقى equal 22.5 volt. So the reading of when connect by 5700 ohm, so LRG VG over VG 22.5 divided 300 equal 0.075. يبقى ال RM بنعوض V minus VG over IG. So ال RM هنا ب 5700 equal V minus 22.5 divided 0.075 يبقى ال RM equal 450 volt. Last problem. A voltmeter connected with resistance 250 ohm and the multiplier RM is used to measure potential difference 7.5 volt and the current passing voltmeter 0.02 ampere. So وعايز هنا المالتبلاير resistance. وكمان بيقول لي the maximum voltmeter of by voltmeter when resistance 7050 connected to multiplier ومطلوب for choose. نشوف الانسرز. الار فولتميتر V over IG 75 divided 0.02 يبقى الار RG زائد RM1. so الار M1 7375 minus 250 equal 3500 ohm and RM2 equal RM1 plus 3750. نقدر نطلع ان V2 هيبقى 150 فولت. ودي كانت اخر حاجة في الشابتر. Thank you very much my high student وإلى اللقاء في حلقة قادمة. Thank you Mr. عماد سامي. أشكركم. Thank you.